Good morning student friends. Today we will start the syllabus of first unit, that is casting processes. Up till now in previous two videos we have discussed the content of the subject, that is manufacturing processes. Now we will start the actual syllabus. Now unit first is casting processes. In that we will see the first of point, that is introduction. This casting process, it is the process of producing metal or alloy component parts of a desired shape by pouring the molten metal into prepared mold and then allowing the metal to cool and solidify. This solidified piece of metal is known as a casting. Or a second definition we can also make for this casting process as it is a manufacturing process in which liquid metal is poured into mold which contains hollow cavity of the desired shape and then allowed to cool and solidify. The solidified part is known as a casting. Next part will be the steps in casting process or application, advantage, limitations, disadvantages of the casting process, or terms in the casting process we will see. Now this is the introduction. Just I will repeat it. Casting process involves pouring of liquid metal into mold cavity and allowing it to solidify to obtain a final casting. Means what? Initially you have to prepare a mold. That mold is prepared by using a molding sand and pattern. Molding sand means whatever sand you are seeing on the beaches of the sea, that sand, or in the Rajasthan whatever sand, reddish sand you are seeing, that sand is called as a molding sand. That sand can be used to prepare the casting. That's why it is called as a molding sand. And liquid metal means you have to melt the metal. You have to melt that metal. That metal may be mild steel, stainless steel, cast iron, copper, brass, bronze, any type of metal you can melt by using a furnace, and that molten metal you have to prepare into initially prepared mold. That metal you have to pour into the initially prepared mold, and that metal will acquire the shape of that mold cavity. That is nothing but casting process. Now the flow of molten metal inside the mold cavity, it depends on several factors, like where the minimum cross section area of the part is there, or whether that mold cavity is having any type of sharp corners, or that mold cavity consists of a non-uniform thickness. All those parts we have to consider while allowing that metal to solidify, or while allowing that metal to flow inside the mold cavity. Now this is very important part. We will see this casting process is classified mainly into two types, that is expandable casting process and permanent mold casting process. Expandable means this mold, this is called as a mold. This mold is designed for a single use. Single use म्हणजे काय? When I have to remove this casting, this yellow color is a casting. When I have to remove this casting, I have to break this mold cavity. At that time this mold is called as a expandable mold. And if this mold is made up of metal, means number of times I can recycle this mold cavity to prepare 10,000 or 1 lakh components. At that time that casting process is called as a permanent mold casting process. That casting process is called permanent mold casting process. Now we will see the important terms. Pay attention here. This upper molding flask, this is the dotted line. This dotted line, this is an imaginary line. This line is called as a parting line. This upper molding part of this flask is called as a cope. This lower molding part is called as a drag. Means flask is made up of two pieces. That is, upper part of the flask is a cope, lower part of the flask is drag. Now whatever this white color you are seeing, this is called as a mold cavity. This is very important. This is our area of interest. We are giving final shape to that cast part which is having this shape, that mold cavity shape we are giving to this molten metal. Now pay attention here. This sand is having a water, means that sand contains a moisture. Then only that sand will take the shape of this mold cavity.
as and when we will pour the liquid metal, this is the liquid metal or also called as a molten metal, that metal I have to pour inside this opening. When I will pour the metal inside this opening, it will flow from this channel inside this mold cavity, from this channel inside this mold cavity, and this metal is allowed to solidify. This metal is allowed to solidify. This yellow color is a molten metal. After 15 to 20 minutes this metal is going to solidify. This molten metal will lose heat to the surrounding by using radiation or convection heat transfer, and it will get solidified, and this solidified piece of the metal is called as a casting. This is the casting, and this is the extra molten metal which is solidified. That is not our area of interest. This only the mold cavity is our area of interest. Now we will see the important parts. This is the pouring basin, means through this pouring basin we are pouring the molten metal. pouring म्हणजे ओतणे, molten metal म्हणजे काय, वितळलेलं मेटल, वितळलेला धातू आपण इथून आत ओततो. इथून आत ओतल्यानंतर ह्या चॅनलमधून तो ह्या मोल्ड कॅव्हिटीमध्ये येतो. दिस इज द चॅनल. दिस चॅनल इज कॉल्ड ॲज अ गॅटिंग सिस्टीम. दिस चॅनल इज कॉल्ड ॲज अ गॅटिंग सिस्टीम. दिस इज द रायझर. दिस इज ऑल्सो अ part of the gating system. This is called as a gas vent. Pay attention, this mold cavity does not have anything, means this mold cavity is filled with initially by the air, म्हणजे naturally air is present inside that mold cavity. As and when I will pour the molten metal through this pouring basin inside this mold cavity, this air must be escaped to the environment. For that purpose vents are provided. Function of this gas vent is to allow the escape of air from this mold cavity. Now this portion is called as a core. Function of this core is to prepare the hollow casting. इकडे लक्ष द्या. If I have to manufacture a hollow casting, hollow म्हणजे काय, पोकळ कास्टिंग मला तयार करायचं. At that time I need to place a core inside the mold cavity. This is called as a core. Now parting line. Parting line is the imaginary line which will join this cope and drag part. Cope is upper molding part of the flask, and drag is lower molding part of the flask. Gas vent means small opening provided to the mold cavity through which flue gases, water vapors or air will be escaped to the environment. This pouring basin, this is the funnel shaped cavity at the top of mold. फनेल शेप म्हणजे नाळक्यासारखा त्याचा शेप असतो. आपण सगळ्यांनी पिठाची गिरणी बघितली. पिठाच्या गिरणीमध्ये वर एक आपण जिथं दळण टाकतो तो जो शेप आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फनेल शेप. तसं इथं मोल्ड ह्या पुरिंग कप किंवा ह्याला म्हणायचं पुरिंग बेसिन, ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो, मोल्टन मेटल पुअर करतो. मग पुअर केल्यानंतर हे मोल्टन मेटल ह्या चॅनलमधून ह्या मोल्ड कॅव्हिटीमध्ये पास होतं. पुरिंग कपची डेफिनेशन काय, इट इज फनेल शेप्ड opening provided to the mold through which molten metal enters inside the gating system. This second part is called as a sprue. This is the vertical channel which will connect this sprue, this pouring basin to the runner. Pouring basin किंवा ह्या pouring cup आणि रनरला कनेक्ट करण्याचं काम कोण करते, स्प्रू करते. रनर इज अ हॉरिझॉन्टल चॅनल which will connect this sprue to the ingates. Here the small opening is provided, and this is the last part of the gating system through which molten metal enters inside the mold cavity. That part is called as a gates. That is not shown actually in this figure, but it is present. Now here you can see this portion is called as a gates. This gate, through this gate molten metal enters inside the mold cavity. Understood? These are the basic terms related with the casting process. We have seen up till now what is meant by casting. I will repeat. Casting is a manufacturing process in which liquid metal is poured into a mold which contains hollow cavity of the desired shape and then allowed to cool and solidify. That solidified part is also known as a casting. Now here you can see this particular part is called as a ladle. Function of ladle is to carry molten metal from the furnace to the mold cavity. Furnace म्हणजे भट्टी, जिथं आपण लिक्विड मेटल म्हणजे जिथं आपण
द्रव स्वरूपात आपण जिथं धातू तयार करतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फर्नेस. फर्नेस म्हणजे काय? भट्टी. अंडरस्टूड. थ्रू द फर्नेस वी आर कॅरिंग मोल्टन मेटल टू दिस मोल्ड कॅव्हिटी थ्रू दिस लॅडर अँड दिस इज अ मोल्टन मेटल. तो वितळलेला धातू आहे. दॅट मे बी कास्ट आयर्न, स्टेनलेस स्टील, माय स्टील. Understood. And this mold, everything is prepared inside this mold that is made up of a sand, and that sand is called as a molding sand. The sand used for molding purpose, म्हणजे ज्या सँडचा आपण उपयोग करून कास्टिंग तयार करतोय that sand is called as a molding sand. Now this cylindrical portion is called as a core. हे बघा, हे जे कास्टिंग आहे ते मला काय करायचं आहे? हॉलो कास्टिंग तयार करायचं आहे. मग हॉलो कास्टिंग तयार करण्यासाठी मला काय पाहिजे? इथं कोअर पाहिजे. And that core is supported by using these pins. That pins are called as a chaplets. ह्या ज्या व्हाईट कलरच्या पिन्स आहेत त्याला काय म्हणायचं? चॅपलेट. फंक्शन ऑफ दिस चॅपलेट इज टू सपोर्ट द कोअर. नाव वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट. हिअर यू कॅन सी अगेन इट विल बी क्लिअर्ड. अप्पर मोल्डिंग, इकडे बघा, धिस लाईन इज कॉल्ड ॲज अ पार्टिंग लाईन. This is the imaginary line which joins the scope and drag portion. Upper molding part of the flask is called a cope and lower molding part of the flask is called as a drag. This dotted part you are seeing, that is called as a molding sand. Here means this mold is made up of sand. This is the pouring ladle. Function of this pouring ladle is to pour the molten metal inside the pouring basin. ही जी funnel shaped cavity आहे that is called as a पुरिंग बेसिन किंवा ह्याला पुरिंग कप आपण म्हणू शकतो. हा डाऊन स्प्रू किंवा स्प्रू ह्याला म्हणायचं रनर, आणि इथं एक स्मॉल ओपनिंग असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ गेट्स. आणि ही आहे ती मोल्ड कॅव्हिटी. मोल्ड कॅव्हिटीमध्ये मेटल ओतलं, सॉलिडिफाय झालं की दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कास्टिंग. पुरिंग लॅडलचं फंक्शन काय? टू कॅरी मोल्टन मेटल फ्रॉम द फर्नेस टू द पुरिंग स्टेशन. इथं पुरिंग स्टेशन आहे आणि सॉलिडिफाय झाल्यानंतर आपण हे सगळं ब्रेक करून सँड ही सगळी तोडतो. हे सँडचा जो मोल्ड बनवलेला आहे तो तोडतो, त्यातनं एवढाच कास्टिंगचा पोर्शन बाहेर काढतो. दिस इज कॉल्ड ॲज अ सॉलिडिफाईड पीस ऑफ मेटल, ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ कास्टिंग. आणि एवढा पोर्शन आपण कट करून टाकतो. एवढा पोर्शन कट केला की राहिलेले हे जो स्क्वेअर ब्लॉक आहे दिस इज कॉल्ड ॲज अ कास्टिंग. दिस इज आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. मग हे पुढे इन्स्पेक्शनला जातं आणि ह्या जो कट केलेला पोर्शन आहे हा परत रिसर्क्युलेट केला जातो. हे वितळण्यासाठी परत फर्नेसमध्ये पुअर केलं जातं किंवा फर्नेसमध्ये परत टाकलं जातं. फर्नेस म्हणजे भट्टी. परत आपण रिपीट करू बघा. मोल्टन मेटल म्हणजे काय? लिक्विड मेटल. ते कुठलं असतं? कास्ट आयर्न असेल, स्टेनलेस स्टील असेल, माइल्ड स्टील असेल, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्झ, हे कुठल्याही मेटलचं आपण कास्टिंग तयार करू शकतो. ते डॉट डॉट दिसते दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मोल्डिंग सँड. ही आपण कुठून आणतो? राजस्थान, गोव्याचे जे बीचेस आहेत तिथून आपण ही मोल्डिंग सँड आणतो. दिस पार्टिंग लाईन इज अ इमॅजिनरी लाईन which will join this cope and drag portion. Cope म्हणजे काय? upper molding part of the flask is called a cope. Lower molding part of the flask is called as a drag. ही इनिशियली दिस इज द मोल्ड कॅव्हिटी. ज्यावेळेस आपण या मोल्ड कॅव्हिटीमध्ये मेटल ओततोय आफ्टर सॉलिडिफिकेशन दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कास्टिंग. नाव यू हॅव टू कट दिस. हे जे काय दिसतंय पुरिंग बेसिन, स्प्रू, रनर, इनगेट्स, ह्यातलं सगळं मेटल आपण कट करतो आणि रिसर्क्युलेट करतो. आणि हे जो सॉलिडिफाईड पीस जो आहे कास्टिंगचा दॅट इज आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. नाव यू कॅन सी हिअर बेसिक रिक्वायरमेंट काय आहेत बघा. ह्याला कास्टिंग काढायचं असेल तर यू नीड टू हॅव अ मोल्ड कॅव्हिटी. ही जी आहे ते दॅट इज मोल्ड कॅव्हिटी, ग्रीन कलर आहे ते. मेल्टिंग प्रोसेस, दिस इज अ फर्नेस इन विच मेल्टिंग ऑफ द मेटल इज कॅरिड आउट. पुरिंग टेक्निक, दिस इज द पुरिंग टेक्निक. फॉर पुरिंग वी हॅव टू यूज दिस ग्राफाईट पुरिंग लॅडल. हे ग्राफाईटचं बनलेलं आहे. त्यात आपण हे लिक्विड मेटल घेतलं आहे. कुठून घेतलं? ह्या फर्नेसमधून. आणि हे आहे ते काय? मोल्ड आहे. मोल्ड. आणि या मोल्डमध्ये आपण हे लिक्विड मेटल ओतलेलं आहे. आफ्टर सॉलिडिफिकेशन दिस लिक्विड मेटल विल गेट द शेप ऑफ दिस मोल्ड. पुरिंग टेक्निक बघा, हे तर पुरिंग करायचं चालू आहे. नाव आफ्टर पुरिंग यू हॅव टू वेट फॉर 15 to 20 minutes. पुरिंग केल्यानंतर आपण 15 ते 20 मिनटं वेट करायचं. वेट केल्यानंतर हे मेटल सॉलिडिफाईड होईल. सॉलिडिफाय झाले की आपण ह्या मोल्डमधून हे मेटल बाहेर काढायचं. दॅट इज सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस झाली अँड मोल्ड इज रिमूव्ड. नाव आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग यू हॅव टू क्लीन इट बाय यूजिंग वायर ब्रश, ग्राइंडर. देर आर डिफरंट मेथड्स ऑफ क्लिनिंग. क्लिनिंग केल्यानंतर त्याचं फिनिशिंग करायचं.
फिनिशिंग म्हणजे सरफेसला जर काय त्याच्या घाण चिटकलेली असेल तर दॅट यू हॅव टू रिमूव्ह अँड आफ्टरवर्ड्स यू हॅव टू इन्स्पेक्ट, म्हणजे त्याचं चेकिंग करायचं, क्वालिटीचं चेकिंग करायचं. दिस इज ओव्हरऑल अबाउट कास्टिंग प्रोसेस.